À l'heure où nos dimanches se désaltèrent, ivres de bière et de plein air sous le soleil de lendemain suspendu, et quand dans les arbres vibrent les feuilles et nos écueils comme un interlude impromptu, crie ce gravier sous les pieds, crient les enfants d'enchantement. Ce petit coin de nature habité, comme c'est charmant. Souffle nos bises, roule le ballon sur nos assises, vent de violon, se cache un hêtre, un chêne, un bois à l'orée duquel nos assurances se déploient, ivres de joie. Le soleil tape sur nos épaules, le soleil claque, caresse et frôle, et sous la flanelle fragile, le soleil rougit nos peaux indociles. Les yeux se ferment, ça papillote, et la paillote au bout des cils s'agite, l'art d'être immobile. On se sent troll, à peine après 2 verres de gnôle, et l'on respire de ces éphémères prolongés qu'on allonge à l'envie. On s'enivre de ces partages inattendus qu'on tend dessus l'ennui. À l'heure où nos dimanches se désaltèrent, nous sommes fauves échappés, étendus litières. Encore dansent les feuilles, et le vent, doucement, sous le soleil et d'un sourire nous accueille, reflet d'argent soulevé sous le vent. Un bruissement si frêle au fil des branches du frêne avance de grisaille humée sous la mitraille. Entre les gouttes s'échappent nos instants suspendus, le flux et le reflux de nos allants mouvants. Chaque chose un instant, chaque clause d'insolent à l'enclos de chaque mouvement, du vent, du vent, du vent. Soufflé de tonnerre retenu à l'étendue sincère, il y a dans l'atmosphère et sous l'échappée d'air un orchestre autonome de nos cœurs qui résonne, de nos intensités, au brouhaha des mélopées, fait l'unisson bancal de ce bonheur banal des laissés-vivre dominicales, du laissé-vivre dominical. Merci. Le suivant. Léa et après Léa. Stéphanie. Après, je vais continuer par des petites blagues. Quel est l'animal le plus fort? Le lion. Non. Le cornichon. Non. Trop vague, la tortue. Non. La tortue parce qu'elle porte la maison sur... Elle porte sa maison sur son dos. Ah. Tu demandes spécialiste des blagues. J'ai fait blague sup. Black Soup, Black Spade. Quels sont les animaux les plus intelligents? Quels sont les animaux les plus Intelligents. Le cerf et le veau au cerveau. Ah. Faut qu'ils soient ensemble C'est alors. des vraies blagues caramba. Hein? C'est des vraies blagues caramba. Ah non, c'est des blagues. Tu les as inventées? Être sûr. Non, des blagues de compote. Des Des blagues de compotes. compote. Ça a détrôné les Black Caramba. Compote, tu vois. La compétition. Quel est celui qui gagne à la course? Le lièvre. Le guépard. Non. Bah le premier. Ah. Bah oui. C'est je vais le Comment on appelle un ascenseur en Chine? En appuyant sur le bouton. Ah, tu vas connaître ça. Classique. T'es fort, hein, Julien. Après, bah, je sais plus. C'est bien. Déjà bien. Bravo, Joëlette. Au suivant. Stéphanie, c'est un texte dans la langue de Shakespeare. Ouais. J'inspire et Shakespeare. Alors Thierry me disait qu'il faudrait que j'explique un petit peu avant quand même parce que tout le monde va pas comprendre. On peut expliquer un peu après. Donc c'est un texte d'un auteur qui s'appelle Edgar Allan Poe. Donc c'est un auteur américain. Le type de texte c'est le romantisme. Et donc Edgar Allan Poe il a ajouté un peu de surnaturel. Donc ça se passe à minuit et puis donc on va avoir apparition d'événements surnaturels. Bon. Si vous ne comprenez pas, je l'expliquerai après. Quoi. Tu vas lire en anglais? Ouais, c'est en anglais, ouais. Excellent. Yes, for sure. Moi je connais pas l'anglais. I will traduce.
Later. Donc il est minuit hein, pour ceux qui... Once, upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "Ah, 'tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door. "Only this and nothing more." Distinctly I remember. It was in the bleak December, and each separate dying ember wrote its ghost upon the floor. Eagerly I wished tomorrow. Vainly I had sought to borrow from my books sources of sorrow. Sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels namely know. Nameless here, forevermore. And the silken, sad, and certain rustling of each purple curtain filled me with fantastic terrors never felt before, so that now, to still the beating of my heart, I stood repeating, "'Tis some visitor, entreating entrance at my chamber door. Some late visitor, entreating entrance at my chamber door. This it is and nothing more." Presently my soul grew stronger, hesitating then no longer. "Sir," said I, "or madam, truly your forgiveness I implore, but the fact is I was napping, and so gently you came rapping, and so faintly you came tapping at my chamber door, that I scarce was sure I heard you. Here I opened wide the door. Darkness there, and nothing more. Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token. And the only word there spoken was the whispered word, "Lenore," that I whispered, and an echo murmured back the word, "Lenore." Merely this, and nothing more. Deep back to the chamber turning, all my soul within me burning, soon again I heard a tapping, somewhat louder than before. A tapping, Thierry. Comme ça. Yes, thank you. "Surely," said I, "surely that is something at my window lattice. Let me see then what thereat is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment, and that mystery explore. 'Tis the wind, and nothing more." Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter, in there stepped a stately raven, of the saintly days of yore. What a surprise! Not the least obeisance made he, not a minute stuttered, stayed he, but, with me nor floor nor lady, perched above my chamber door, perched upon a bust of Pallas just above my chamber door, perched and sat,
and nothing more. Then, this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling by the grave and stern decorum of the countenance it wore. Though thy crest be shorn and shaven, thou, I said, art churn or craven, ghastly grim and ancient raven, wandering from the nightly shore. Tell me, what thy lordly name is on the night's Plutonian shore? Quoth the raven, Nevermore. much I marvel this ungainly fowl to hear discourse so plainly, though its answer little meaning, little relevancy bore. For we cannot help agreeing that no living human being ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door, bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door, with such name as Nevermore. But the raven, sitting lonely on the placid bust, said only that one word, as if his soul, in that one word, he did outpour. Nothing farther than he uttered, not a feather than he fluttered, till I scarcely more than muttered, other friends are flown before, on the morrow he will leave me, as my hopes are flown before. Then the bird said, Nevermore. startled at the stillness broken by reply so aptly spoken. Doubtless, said I, what it utters is its only stock and store, caught from some unhappy master, whom unmerciful disaster followed fast and followed faster, till his soul's one burden bore, till the dirges of his hope that melancholy burden bore off never, nevermore. But the raven, still beguiling my sad fancy into smiling, straight I willed a cushion seat in front of bird and bust and door. Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking fancy unto fancy, wondering what this ominous bird of yore, what this grim and gainly, ghastly, gaunt and ominous bird of yore meant in croaking nevermore. This I sat engaged in gazing, but no syllable expressing to the fowl, whose fiery eyes now burned into my bosom's core. This and more I sat divining, with my head at ease reclining on the cushion's velvet lining that the lamplight gloated over, but whose velvet violet lining, with the lamplight gloating over, she shall press, nevermore. Then methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer, swung by seraphim whose footfalls tinkled on the tufted floor. Wretch, I cried, thy God has lent thee, by these angels he has sent me respite and nepenthe from thy memories of Lenore. Quaff this kind nepenthe, and forget this lost Lenore. Quoth the raven, Nevermore. prophet, said I, thing of evil, prophet still if bird or devil, whether tempest sent or whether tempestuous the air ashore, desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted, on this home by horror hunted, tell me, truly I implore, is there balm in Gilead? Tell me, I implore. Quoth the raven, Nevermore. prophet, said I, thing of evil, prophet still if bird or devil, by that heaven that bends above us, by that God we both adore,
Tell this soul by sorrow laden, if within the distant Aidenn it shall clasp a sainted maiden whom the angels namely know. Clasp a rare and radiant maiden whom the angels namely know. Quoth the raven, Nevermore. Be that word or sign of parting, bird or fiend, I shrieked upstarting. Get thee back into the tempest and the night's Plutonian shore. Leave no black plume as a token of that lie thy soul has spoken. Leave my loneliness unbroken. Quit the burst above my door. Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door. Quoth the raven, Nevermore. and the raven, never fleeting, still is sitting on the placid bust of Pallas above my chamber door. And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor. Thierry, lamplight? C'est maintenant lamplight, en fait, c'est-à-dire lampe de poche. Okay. Throws his shadow on the floor, and my soul, from out that shadow that lies floating on the floor, shall be lifted nevermore. Ouais, des effets spéciaux à la fin. Merci C'est beaucoup. 12 minutes, c'est très très long, c'est ce qu'on appelle un poème narratif, c'est-à-dire un poème qui raconte une histoire. Donc, si pour, comme Thierry disait, tout le monde ne va peut-être pas comprendre, alors, est-ce que vous avez compris que c'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa chère Lénore et qui se lamente, et un corbeau arrive et c'est lui qui fait le bruit à la fenêtre, et il se demande s'il est envoyé par Lénore et il se demande ce que le corbeau lui veut. Et j'ai découvert à cette occasion-là que effectivement les corbeaux parlent. Et c'est même très impressionnant, j'ai vu des films sur YouTube. Et ils répètent des mots en fait sans savoir ce qu'ils veulent dire. Donc en fait ils connaissent quelques mots et celui-là il connaissait Nevermore. Plus jamais. Voilà. J'ai compris que Nevermore, j'ai rien compris.